complicated. But based on this, what would you like to see? Some of you are growing plants, are breeders, or what's that? Biotechnology based on this system, on the knowledge. Let's say that tomorrow we totally understand how plant is making products. What would you like to do with it? In addition to to read the story and say, wow, that's fascinating. So Giả sử là mình hiểu hết luôn tất cả các cơ chế này, hiểu quá trình cây nó tạo ra nốt sừng như thế nào, tất cả mọi thứ mình hiểu hết. Thì mọi người muốn áp dụng cái không cái kiến thức về cái quá trình này là để làm gì? Mình hiểu là mình sẽ làm gì với cái for fun? Fun, okay. Fun is great. Fun is really. Yeah, nitrogen. Yeah. What plants? Okay, so give me an example of where, what would be your first choice? Rice. Okay? Sure, in Vietnam, China, Thailand, you would love to have these genes working, not only there, working with rice. Think about it. If you remember how much nitrogen could be produced on in good symbiosis, you remember how much per hectare per year? 100, 200, 300 kilograms. You don't need to fertilize. When you grow beans, you don't need to fertilize, right? Most of the time. So if you could transfer this machinery to, in general, not only rice, but let's say to cereals, that would be a super advanced. Okay? Do you need translation? Nếu mình đã hiểu rồi, mình có thể áp dụng cơ chế này cho những cái loại cây khác. Tại vì nếu mà có cây hoạt động như vậy thì mình đâu cần bón phân nhiều cho nó, nhưng mình có thể áp dụng thành công cơ chế này cho ví dụ cây gạo thì mình sẽ tiết kiệm được chi phí bón phân. No one knows when this will be possible. But I did my postdoctorate in 1992 to 1995 working on one part of the system. Now, years ago, at the beginning, people were very optimistic. Then, during the 1980s, 1990s, people started to be pessimistic because of how complex this is. But then again, when LCOs were isolated, and when omics came in, and strong molecular biology tools, and very good transformation tools, even for rice. Rice was untransformable before 15 years ago. You couldn't transform rice like in genetic engineering rice. Now you can. So all these things now are being developed very, very strongly. Maybe in 5 years, maybe in 10 years, maybe in 30 years. But people now realize that it may become possible to do such a manipulation in the future. No one knows. Thầy nói thì lúc đầu khi phải hiểu ra cái này người ta rất là lạc quan, áp dụng rất là lạc quan. Nhưng mà khi mà trong thực tế là cái quá trình nó sẽ rất là phức tạp như vậy, thì người ta bắt đầu cảm thấy là không còn cảm thấy có hy vọng gì khi mà áp dụng cái giới này trên những cây khác nữa. Nhưng mà cho tới bây giờ với cái tốc độ tăng trưởng của sinh học phân tử hay những cái công cụ chuyển gen hay này nọ, thì thầy nghĩ là trong tương lai thì mình có thể là áp dụng được cơ chế này. And just to give you an example why in science, in some projects like this, you have to be patient. It takes time. Look at nuclear physics. They're building these huge machines. It takes 15 years to think about the machine. It takes 15 years to build the machine. It takes another 20 years to run the experiments. Yeah, in nuclear physics, in particle physics, you build machines like in Geneva, the Higgs boson. It takes 15 years to think about the next machine. It takes 15 years to build it. It
it takes billions of dollars, and it takes another 20 years to run the experiments. So it's, people are working on time spans of 20, 30, and 40 years. Thì so sánh với cái giống như là về những cái nhà máy hạt nhân thì người ta mất tới 15 năm ta suy nghĩ về nó, cái ý tưởng, tới 15 năm để xây dựng, rồi tới gần 20 năm người ta mới bắt đầu thí nghiệm cho nó, nên là cái quá trình này nó không có. And to last thing, and then we go for an intermission. You remember the last lesson we talked about genomes? Human genome, the first human genome cost $10 billion or $1 billion, who cares? Today you can do it for maybe $1,000, and tomorrow maybe for $500. And it took 10 years and another 5 to 6 years of planning before doing the first genome. And now we're starting to have genomic medicine. It will take another 10, 20, 50 years, 15 years in order for it to become more, available for everyone. But that's the way it goes. It's relatively rapid evolution. Thầy nói giống như là về cái chi phí thực hiện, giống như hồi đó mình học về cái dự án bộ gen người, thì lúc đầu những cái năm đầu người ta mất tới 60 năm để người ta thiết kế nên cái ý tưởng mình là ý tưởng, sau đó thì người ta tốn 10 năm để thực hiện dự án đó, và cái chi phí ban đầu thì tới 10 tỷ, có thể là 10 tỷ đô, nhưng mà càng về sau thì nó càng rẻ. Thầy nói là có thể nó là trong tương lai có thể là miễn phí luôn. Đó là cái cách mà and maybe here, maybe one of your friends, maybe one of your children, going into biology, so I just mentioned, like Norman Borlaug will get the Nobel Prize for Peace if he or she is the one that makes the breakthrough. No, maybe someone in this generation, you never know. Maybe in someone's generation, maybe someone in the next generation. You never know. It's really open game. Okay? Intermission. Let's go outside and have this